kenjagala okugaziya yenkolaganayo n'abazungu enkolaganayo n'abazungu otyo viirako n'okuba nti mwogerwako nti mubadde mugenda musalawo z'amasannyalaze oluyeekera olw'engeri eyo oli mu kiwandiiko kya mwami Chris Magezi musalawo z'amasannyalaze. Kaakati mwami Chris Magezi bw'oba otunuulidde byazze nga atwitinga alinga mukama we Muhoozi nti osanga muntu nga bamuwadde office ya Chief of Defence Forces yes kubanga mutabani wa Museveni si kuba alina qualification yonna era office n'agiswaza nga bwe mulabye kitaawe bw'avaayo bwe yeetonda omwana bw'ajja bw'akola ebyobuswavu omuntu bw'otyo omunafu ennyo ali insecure nti alina okuleeta amagye g'eggwanga lyonna gajje gawambe omusajja atalina yadde empiso Do you know what that means? Era Muhoozi bw'atyo bwe yakoze kyekyenkulaga nti baddira omuntu atalina bisaanizo ate atalina na right state of mind ne bamuteeka mu office eri very very sensitive. Exactly. Kati yamanyi nti office yansikirano. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, ogamba otyeyo kansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa nkwaniriza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live era nga nsubira nti weeteeseteese ate tulyoke tusimbule. Engoma kasita ogiwulira omudigido ogwo ng'otegeera change is gonna come. Abale video yange ginakoze before nga sinateeka yeero gyenkoze ginasosokola ya Muhoozi nabayimbidde mu kayimba akakasamuku kuba kayita change is coming. Genda okanoonyereza okawulirize kajja kuwa essuubi. Owuliriza akayimba ka John Legend ng'ali n'omusajja bamuyita common thing. Very one day. Bwe majja kubayimbira nseka kuba nkimanyi muli eyo kati museka mugamba muliise ebirala bikole naye ekyokuyimba sooka okiteeka ebbali. You ate mulimu abalala abasudiya muliise okimanyi osobola okuyimba baveeko abo gwe yoyo. Come on. Anyways, again kana akalango ngenda kaisawo maybe nga tuwezeza ogumo oba tunaweze meka ngenda kwongera okubasima. Thank you so much guys. We were able to hit 10,000 subscribers before the end of this month. Like that's what we said. Omwezi guno ogenda okugwera ku nga tuwezeza abantu omutwalo ngandi very optimistic. Omutwalo mulamba gubadde tegunamba nakugwako nga twawezeza enamba. So mwenna mwebale nnyo. Nkiwanti buwagizi bwammwe, kwagala kwammwe, kugabana kwammwe message eno. Bimu ku bintu byensinga okwagala ku guno omukutu nti abantu bateekako comments. Lwaki njagala nnyo comments kubanga nyina ebimu byenjiga. I'm telling you seriously. Nyina ebimu byenjiga ku bantu abamu nenzija nensoma mu ndowooza z'abantu n'ensiima. So mwenna abali yo mbeebaza ebitagambika olw'okuba nti musazeewo. Wenategeera muganda wange Jesse Lubadde awandiika awo. Wenategeera muganda wange Munyaneza. Waliwo muganda wange Ali Brunei Bahati. Waliwo bola abalala ani omulala ndoza bentera okulaba. Maybe nasoma amannya nga mmaliriza wano. Ladies and gentlemen, olwaleero njagala twogere ku conversation yabaddewo bwe yakyaziddwa ku radio station bagiyita Busoga One Radio Station oba Radio FM kwe yabadde ne bamubuuza ebibuuzo bingi naddala ku ebimu bye bamubuuziza ebintu bigenda mu maaso naddala ebikwata simanyi abazungu babakutte bagezaako bagenda kugoba omubaka wa Germany mu Uganda akolagana n'obubinja bw'abatujja obw'abayeekero bulina akakwate ku NUP. Like these accusations have become a cliche. Manya ekigambo cliche kitegeeza ekigambo ekikozeseddwa ennyo ne kijaabulukuka mu makulu bwe gateekeddwa okubeera naddala. Kase ekigambo kiddiŋŋana ne kibadde bakiddiŋŋana
kituuka ne kiba nga tekyalina makulu ebigambo bingi byose okulowoozaako nga byaliwo naye nga tebikyaliwo ebigambo ebyo byojjukira nga byaliwo abantu baali babikozesa nnyo ne bifuuka monotonous ne bifuuka cliche nga tebikyalina mulamwa kale okukwata omuntu basobola okukwata omuntu nno nga ddala obanga avujjirirwa of course gavumenti ya Museveni naye katugambe singa mawanga agategerekeka n'olwokuba nti okozesa bino eno okuyigganya abakuvuganya otuuka nga ne bw'oyogera amazima teri asobola kukkirizaamu emisango gya Bobi Wine giriwa nti mutujju simanya muyeekera bamukutte ne muntu emisango gino gyonna giriwa kati bagiterese tebalina bujulizi bonna ne balinze ng'agenda kuvuganya ku ntebe y'okulonesa eggwanga ali mu kampeyini tukukutte omusango tuguzuukuzza tebirina mulamwa ne bamubuuza ku eno ensonga kkiriza tutunire n'emboozi yagambye atya he was very straightforward, very coherent, very cogent, very cohesive. Ulira. Kale tweyanziza nnyo olw'obubaka obwo eri njagala wano conversation oyo tetugenda kutunira ku kintu kyonna oyinza okola noga muliiso asiina budde obwo ndowooza tugenda kutunira engeri yanokuddemu ebibuuzo 2 ku 3 bye nayagadde nnyo so mpaakaddeko okay naye nga engeri gy'ozze wano subscribinga abasoga abono bakulinze obubaka obwo babuwulidde era babufuna okuva gy'oli gwe kennyini ng'omuntu naye beesunga nnyo okulabako ekiwandiiko nga mmwe National Unity Platform ng'emwe mabega oganze ndi muyeekera nga weeteekako nti oli muyeekera mbu wagamba mu nze ndi muyeekera weeteekako nti ndi muyeekera Bobi Wine agamba ndi muyeekera wadde wakayita ennaku ntono akola ng'omwogezi wa UPDF Kano Chris Magezi n'awandiika ekiwandiiko nga mmwe National Unity Platform gy'okulembera mulina enkolagana n'amawanga g'abazungu naddala nga Germany n'ambasada wa Germany wano mu Uganda ng'era enkola yammwe yakiyeekera ekyaddala okugyako gavumenti babanoonyerezaako mumwe muli babadde bagenda. Isn't it fun? I'm sorry to pause here. Museveni yali muyeekera okujja mu buyinza naye anyigira nnyo abayeekera abalala singa babeerayo. Abasala ewaya z'amasannyalaze n'ebikondo by'amasannyalaze obimanyiiko era obyogerako ki twabireesa obumu kuwa sala kondo gundi z'amasannyalaze bw'amaanyi mu Uganda. Mwebale nnyo si gwe mulundi ogusoose sisoose wiiki ewedde kibagamba kubanga n'akajja nti ffe bemulaba effe ba Museveni ba 1980 bino byetwogera byennyini ba Museveni bye baali boogera nga ba myaka gyaffe bwe baali banyigirizibwa wabeerawo okubba obululu wabeerawo ekiwamba abantu wabeerawo embeera nga eno eriwo ba Museveni bo barisinga to the occasion ekyenjawulo nti bo bakwata mundu ne bagenda ne batta abantu baali bayeekera kati ffe bayeekera b'omulembe guno ekyenjawulo nti ffe tuli non-violent ekyokubiri buli kyetukola tukikoleramu open air kati ndi ku radio limubagamba nti ffe ba Museveni ba 2025 kati nga bwe baali mu 80s the only different nti ffe tuli legitimate tuli legal tuli non-violent legitimate legal and non-violent ate tuli open naye ng'ekigendererwa kyaffe kyakugyawo gavumenti eyo eri illegitimate. You know, let me try to put a little bit of a context here. Ekigambo buyeeka newankubadde kirina negative connotation, but when you break it down, it means opposition. Now, you can weaponize it and sound like when you say you're a rebel, it sounds like an insurgent, a militia. But it really means to oppose. For example, if you told me to do something, if you ask me, hey, Mordecai, mpereza ku pen eno engamba, I rebel your request, it really means I oppose, I refuse. So while it might be weaponized in a political context, the word itself means to oppose. So Bobi Wine says is legitimate. Ali mu mateeka, buli kimu kyakola kikolera mu mateeka avuganya obukulembeze obufuzi obwamusibira mu bubwa mwa Museveni. So he's rebelling against this. I am a rebel.
Now, when you say I'm a rebel, this is when they cut out this clip and be like, okay, you see, now he calls himself a rebel. Come on. I rebel against the injustices, the lawlessness, the impunity, the violation of human rights law, the abuse of the rule of law, to mention but a few human rights. Tuchikola mateeka buli kyenkugamba nkikugamba mu mateeka kiri acceptable legally and morally. Ekigambo buyeekera si kizito nnyo. Teriyo ku kirala kigonvugonvu. Kati kigambo buyeekera si kizito nnyo, teriyo kigonvugonvu muko. Kankubuulire nti bagenda kugezaako criminalizinga buli kintu. Kiringa bwe bagezaako criminalizing ekigambo kwekalakaasa. Nti gamba protest naye togamba kwekalakaasa. Gamba demonstration naye togamba kwekalakaasa. Tebaagala okigambe mu Luganda, bagezaako kuwera Luganda. Bwe tuba nga ffe tuli mu program ey'okukuba Museveni akalulu, tumuggyeko legally and democratically. Ffe tuba tumukola ki? Tumuyeekera amateeka. Exactly. Ayo sinakikola ekyo mbadde saakalabye kaneeno. You know? Abeera akikoze mu mateeka. Okay? Then ayogedde ku kintu ekirala wali eri ekya criminalizing ebigambo. I will use the term weaponizing. Ekigambo naddala nga Mwami Museveni asooka okukwata ekigambo n'aki-weaponizing. Let me give an example. Mu njogereza bulijjo ekigambo confrontation kiyina negative connotation. Tulikanga abantu bakubaganya you know, naye osobola kikozesa mu argument endala. We've got to find a way of how to confront this issue. Titegeeza nti issue eno ogera gikwata ogifumita ebiso ogikuba amasasi. No. Okay? And let me give you another example. Ekigambo kye bayita argument. Nagamba kiyita argument. No. Argument. Argument has a negative connotation, but you can change and use it and give it a different context. More especially, you can use it in a different context. For example, oyinza okuba okola waneeno ndi ku YouTube channel. Someone might argue, you know, I'm trying to sell you this argument. I'm raising my argument. Sigamba nti wano ndi mukuyomba namwe tuli mukubagana. Ne olwokuba okuze mu butongo omanyi abantu baba bayomba bakiyita argument tusala nakikozesa. No, I'm going to try to argue them into buying this. Okitegedde nti ngenda kwogera nabo okubaleetera okugula kino. Kitegeeza nti ogaba bakwata obaggyemu amaaso bafumita bakuba ebikonde mu maaso bagule kyobaguza. Kati waliwo yali mu kuseka agamba Mulisa ofuuse wa comedy. I'm trying to give context n'okulaga engeri gye basobola okukozesaamu olulimi ebigambo ebyo okubireetera okubeera ebibi. N'abayimbi saagala kugendayo mbadde ngenda kuwanvu wange ne mu kuyimba n'okutontoma. Naye ebigambo omuntu aba n'amaaso amatono oba amaaso amanene osobola okubikozesa n'obikyusa meaning. Ofuna bulungi. However, era nje kigamba nti eno government ya Mwami Museveni kubanga tebalina any case against us. Bamanyi bali discredited, bamanyi tebalina legitimacy mu bantu, tebalina buwagizi mu bantu. Tulu gye balinayo okudiringa naffe. Violence. Exactly. I love the fact that he makes that case. Nti Museveni atunuulira group yaffe eya opposition ya people power ng'abantu abalimu bonna bamuvuganya mu ngeri gy'atasuubira nti abantu bateekeddwa okuvuganya. Because in the psychology of Mr. Museveni, the only way to compete against somebody is by threatening their lives, taking away their lives, abducting them and torturing them. Bwe okulabanga omuvuganya kyokka ng'olina obuwagizi bw'amaanyi nnyo agamba kino okikola otya, atandika okubeera a little bit suspicious. Bw'agezaako okwetoola noonye ebbugumu lino obuganzi obujjawa nga takiraba then atandika kubeera ng'agamba wakiri kankutte. Mumanyi enkola ezo abantu bagamba ffenna tumufiirwe oba mwami oba mukyala bonaabona amutwala ffenna tumufiirwe. Ono agamba ffenna tumufiirwe abeera azzeeko munda n'agamba naye onansinga ki musajja ono nga mulowooza musinga ensimbi musinga kino oyo omukazi amwagalako ki? Agenda olaba nga takitegeera n'agaa katomanyi ffenna tumufiirwe. Either n'amutuga simanya n'amutomera oba n'amutta n'amuyira asiri ffenna tumufiirwe. Aresortinga
ku violence kubanga bamaze okutegeera nti tasobola kuwangula mu muzannyo oguli fair kubanga tebagenda kulonda ye kubanga tebasobola kugamba nti byenjogera bikyamu tebasobola kugamba nti byenjogera bimenya amateeka tebalina okukola kuteekawo kigambo violence era okuvanga twakatandika 7 years ago nga batusiba bagamba inciting violence bwe balaba okuma mu bantu omuliro ina kyakola nibo bwe bankwata maruwa baleeta emundu bbiri ne bagamba badde n'emundu ne banteekako omusango gwa treason bwe batyo bwayadde nga bakola. The only tool they have against us is violence. Kati baagala okufuna ensonga lwaki batemula abantu baagala okufuna ensonga lwaki bakozesa violence against us non-violent citizens. So kwe kuleeta ebibuuzo ebyo ate njagala ojjukire nti I love to listen to him speak. Like, the reason that's why I love to listen to him speak. And look, I understand. Mulimu abantu abamuvuma batamuwagala. It is fine. That's your prerogative. Oyinza okuba takukolera. It is okay. Sigamba nti buli muntu ogenda muwagala. But every time I see him speak, mujjukira emyaka nga 10 emabega, 2 emabega. Then entunulira abayimbi banne be yali ayimba nabo bakambiro ba Bebe Cool ne mbawulize ng'egye boogeramu. And I can see a really transformed man. Okulonda bwekituuka katwaliro yandaba agamba mulisa wayingira kauti ya Bobi Wine mumusinza mumuvunamira oba bw'okitutte genda maaso batandika bakozesa script yemu bagamba kati tubafuule bayekera ne baleeta court martial bakozesa nnyo kooti y'amagye okutulugunya abantu tewalina omuntu n'omu kuba political opponents ba Museveni kooti gwe yali yasalidde musango ne bakozesa ekooti okutunyigiriza n'okutukuumira mu makomera nze mu ttiimu yange nze gwe basooka okutwala mu court martial ne kati buli gwe bakutte bamutwala mu court martial ebadde nga ttuulu paka ekooti ensukulumu bwe yagisazaamu naye era abakoze mu bumenyi bw'amateeka ne bayisa etteeka mu bumenyi bw'amateeka kubanga baagala balikozese paka bwe tunaava mu kulonda wala akalanga akaitawo wansi ndowooza okalaba kagamba please subscribe to your new here. Please subscribe ku channel eno y'Abaganda babayita KKTV Uganda. Ndowooza babeera buli wamu abeera President Bobi Wine. Awe kooti esobola oddirupiringa. So njagala omanye nti bino byonna Museveni ne mutabani we babikozesa kubanga tebalina any moral or legal case against us. Kyenjagala okugaziya y'enkolaganayo n'abazungu enkolaganayo n'abazungu otyo viirako n'okuba nti mwogerwako nti mubadde mugenda musala waya z'amasannyalaze oluyeekera olw'engeri eyo oli mu kiwandiiko kya mwami Chris Magezi musala waya z'amasannyalaze kaakati mwami Chris Magezi bw'oba otunuulidde byazze nga atwitinga alinga mukama we Muhoozi. Like, look at how Bobi Wine responds. N'amaanyi talina agogera kwoyo. That's how I feel sometimes nga nyina abantu benyina okwanukula akagakate oyo bonna tolina gwoyinza kuteekenga serious bonna tolina kigambo kye kyoyinza kuba kitiibwa naye ensi yaffe bwetu bweri ensi yaffe bwetu bweyononese nti osanga muntu nga bamuwadde office ya Chief of Defence Forces just kubanga mutabani wa Museveni si kuba alina qualification yonna era office n'agiswaza nga bwe mulabye kitaawe bw'avaayo bwe yeetonda omwana bw'ajja bw'akola ebyobuswavu ebitala bikangako tekibangawo mu nsi yonna omuntu akulira amagye n'agenda n'apiikinga omuntu civilian ne bamutulugunya ne bamwambula ne bamukuba ebifaananyi ne bamuteeka ku internet kati ye ekiri mu bwongo bwe awo afuna satisfaction. Now, that speaks of the weakness of a human being. Ekyo kiraga obunafu bw'omuntu mu ndowooza, mu mpisa ne mu mwoyo. Omuntu yenna nga gwe enkola gy'osobola okutereezaamu ekizibu it is resulting to violence kye kiraga obunafu. Nga toyina busobozi butya bw'osobola kutuula na mwami wo wa mukyala onoga twogere ku eno ensonga. Nga golubo bw'aba ayegeza okwogereswa ng'omukuba oluyi weebuuzeemukko ddala oliwa. Toyina busobozi kwogera bigambo
mwana abakazi banyiiza mwana no n'abasajja banyiiza lwaki takukubye ye yatondebwa nga talina busungu. Naye kyali mu kwogerako wano eno nti omuntu okuba nti okuwamba okutta okutulugunya n'omulala kyekimuwa essanyu obwo bunafu. That's why I usually tell you, nze nga sinnanyiigira Muhoozi nsooka kumukwatibwa nnaku ngamba ekituli ekiri bottomless ekitalina na ntobo, ekituli ekyo ekitalina ntobo nga kyongerayo kiri munda mu ye. Nobody should find it fun when their opponents or people they don't like are going through misery. No. Omuntu bw'otyo omunafu ennyo ali insecure nti alina okuleeta amagye g'eggwanga lyonna gajje gawambe omusajja atalina yadde empiso. Do you know what that means? He employs national resources n'asindika abantu nga 6 okugenda okukwata Eddie Mutwe. Like you lack in depth, in thought and reason. You lack in morals and you lack in spirit. Do you know how many levels of suspending reason and logic you have to go through before you come to that conclusion? Levels of shame, of guilt, of reason. Izo gates oteekeddwa okubanga ozisambye ozimenye otuuke egambe nti mugende mukwate. Then bagamba nti katumukubisa amasanyalaze. Do you know how many gates you're suspending to come to that conclusion? Look, I don't like Muhoozi Kainerugaba. I don't like his dad. Naye nkugamba ku kino nteeka mu room emu ne Muhoozi Kainerugaba. Nyinza n'obutabaako kye mukola in terms of okumulumya. That is me. Oyinza okuba si bw'oli. Because me, my number one intention is redemption. To redeem a soul. I believe redeeming a soul is way much better than killing one. But how does Muhoozi then end up finding comfort and joy in misery of Eddie Mutwe or Noah Mutwe or Machete or Bobi Young or Chivumbi Akireo or Gaddafi or Wakabi? How? Mutwe bamutulugunye bamukube ebifaananyi babiteeke ku internet ye bitekimuwa satisfaction. Naye ensi gye tulimu ekyagamba ebigambo bimuwedde kwagamba nti naye ensi gye tulimu. It is being like unbelievable, getting to the point of unbelievable, baffled. Ye Uganda yensonga laki okukyusa ensi yaffe gitereza kiri so agent era kyetaaga okwenkuludinga buli muntu. Ebituuse ku mubaka wa Germany mu Uganda obanga ekibuuzo ndoze kiddira ekisembayo ndyoke ensibule wa Germany mu Uganda obyogerako ekyo okugoloya kusinkana n'agenda n'asinkana genocide ebizzeeko awo bigambo bya busagwa. I think I love this host mulungi nnyo. Si gwe gusoose ojja kujjukira nti bwe nasinkana ambasada wa Amerika olunaku olwaddako Muhoozi mutabani wa Museveni yavaayo ku Twitter n'amuvuma era n'amutiisatiisa nga bajja omutuusaako bulabe. Ekyo kijjukira oli munnamawulire. Bwe nasinkana ambasada wa Bungereza era Muhoozi yavaayo n'amutiisatiisa n'amugamba UK kino ejja kisasulira. Okijjukira? Kati bwe nasinkanye ababaka b'omukago gwa Bulaaya mu lwatu mu open era Muhoozi bw'atyo bwe yakoze. Kyekyenkulaga nti baddira omuntu atalina bisaanizo ate atalina na right state of mind ne bamuteeka mu office eri very very sensitive. Exactly. Kati yamanyi nti office yansikirano era kyabulabe nnyo okubeera n'omuntu bw'atyo bwe yali ku topu y'amagye gaffe. Naye efuga bwetyo bwe lituusa ensi. Nze ndi mukulembeze abakulembeze gwe basinga. So ndowooza nti si kya bugunjufu
n'omulundi n'ogumu ate amagye gaffe okuvayo ne gakozesebwa mu ngeri bwetyo etyobola ekitiibwa ky'eggwanga era twaswadde nnyo nga Uganda okuba nti amagye gaffe bwe gatyo googera ne badiplomats baffe. Oba ekintu kino ekikolebwa tekiba nga kigezaako kulaga ggwe nti oba obadde weesiganya abazungu bakuyambe okufuga Uganda tebalina kye bali ng'omuduumizi w'amagye ga Uganda kyalaga. I love this host ono abuuza ebibuuzo mu ngeri nnungi ate nzikakkamu ate ng'ebibuuzo biri ku mulamwa. N'akulaga nti omubaka w'Amerika muno mu Uganda talina kyali, owa Bungereza talina kyali. Abazungu si be bafuga Uganda, abazungu bo bakozesebwa. Ate abazungu basinze kozesebwa Mwai Museveni. Obadde okimanyi nti eggwanga lya Amerika liwa Uganda biliyoni $1 buli mwaka. Ezo sente zikozesebwa. I love the fact that he makes that point. Ngambaliriza waneno. Bwe baboogera nti ono n'ono simanyi opposition bamuteekamu ensimbi. Oyimirizanga abantu abo okolanga ka research. N'ogamba nti America ewadde Uganda sente mmeka omwaka oguwedde. Ewadde n'amawanga amalala agali mu Bulaaya gawadde Uganda sente mmeka. Then n'okola conclusion eyiyo. Bagamba nti ono alina abazungu bamuteekamu ssente. Ng'ogamba bamuteekamu ssente mmeka bayinza ogamba okimanyi yafuna akakadde kamu ng'akajja wagundi nti waba yafuna akakadde kamu. Then Museveni yafuna mmeka omwaka ogwedde nga bagamba buwumbi bubiri. Buga kati ogamba wakawumbi akamu oba obumbi obubiri agenda kugibwako wakakadde akamu. Okunyigiriza eggwanga lyaffe. Tewali muntu akozesebwa bazungu abo nga ba dictator. Exactly. Kubanga ba dictator baba beetaaga abazungu. Babawula ssente nga basingayo nsi yaffe. Yes, n'ekirala. Olw'okuba nti baba bamanyi bye bakola bya bulabe nnyo. Era kye bakola baggulawo accounts, offshore accounts mu mawanga g'abazungu eyo. Kati babakozesa nnyo. Oba ebyobugagga byabwe investments ezisinga okuba ez'amaanyi bazigula mu mawanga g'abazungu. Saabazungu baba baagala nnyo ba dictators. Naye Museveni ayagala okuzannyira bannayuganda mu mutwe. Singa afunayo omuzungu omu ne bamulaba ku kitebe kya NUP. Nga batandika okuzannya bannayuganda ku mutwe. Abazungu Bobi Wine ali mu kutunda ggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe mwana lino omuzungu ayagala kuleta bisiyaga. Butayagala Buganda ajuwana na bulijjo. Ogamba kya wano omutwe. Very persuaded. Ekyennaku nti kati mutabani wa Museveni ate yetali smart kimala nti bw'alabanga ate basinkanye nzi aba atya alooza ddiiri ye ngenda giiwa ate nga mutuufu okutya kuba ddiiri yaabwe njagala giiwa era tugenda kugiiwa. Olina abazungu abo. Naye nga bakulembeza okwetola ensi yonna. Oyo mwagala ng'olina abazungu abo. Nkugambe nti abazungu abo be basinza okufacilitatinga gavumenti ya Museveni. Ne bwe ngenda mu nsi zaabwe njogera nabo nga n'abatuuze baabwe nga bampuliriza. Ne mbagamba tetulina kye tubagaza kirala naye mulekerawo okusponsoringa okunyigirizibwa kwaffe. Emmundu of course amawanga g'abazungu abantu baago balina eddoboozi era ekinkumye nga nze ndi mulamu ne bananga balala bangi kuba buli bwe bampambanga ne bageza okusanyawo obulamu bwange tubavuddengayo ne beekalakasa. Okay, ndowooza okitege tugenda kubeera nga tukomawo kyembali njagala asimbeko essira wali eri agambye atya nga amalirizaawo nti bw'agenda mawanga g'abazungu abagamba ekintu kimu seetaaga nsimbi zammwe sina kye neetaaga mulekerawo okuvujjirira ono omusajja kubanga ssente ze mumuwa ate zibonyaabonya ffe oba omufunye bulungi. So bye bibuuzo bibiri bye mbadde njagala okwanukula. Wala abadde beebuuza Germany olowooza Germany eyinza okuba Moreka olowooza Germany teri mu kukola kino be baakwatidde Bobi Wine ayanukudde bw'atyo. Kiki olowooza ku bino byonna genda maaso obeere ng'owandiika wansi awo mu comment section. Mbadde gamba nti subscribinga ku mukutu gw'Abaganda baffe bano eno be ba KKTV Uganda. Baabo channel nene nnyo eri 25,025 tunaatuukayo 25,025. Kati Munnayuganda akyasinza okusudiya agenda gamba tujja kutuuka mu kakadde kalamba yu Munnayuganda aba yakusudiza gw'oyogera kinene Munnayuganda agisussa. Kantubireko abantu 2-3 ndyoke mbasibule video eno si mpanvu
ngeza bulijjo manyi nange ndokopyanga gwe basala akanyata. Okay, waneeno bantu kibenyina waneeno abakomenti nze wano Abudu Shafil nkulengedde waneeno Selman nkulamusizza Hakimu Nsubuga Marege nkulamusizza Meisu thank you so much ate Lukanga Augustine Hadija Naka Eddie Kavuma Nansubuga Shabira Shamsudin Nachimbugwe Robina Serubiri Serunkuma Stanley One Africa Akankunda Bwenda Thomas Dirty Mo Official Mason Arthur bya mukama ahumuza na mwena abaliko mbebaza mwebali nnyo mwebali ddala kati ndowooza mbasabe ekintu kimu ku subscribinga tunaaba tuddingana olunaku lulala twegweko ate olundi. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.